It was those betrayers who murdered the father of our nation. Gandhiji, a practicing Hindu, was killed by the proponents of Hindutva. That is ample proof that Hindutva is not the same as or even related to Hinduism. One tax, one nation, one uniform, one nation, one election are all attacks on federal structure. ഇന്നലെ സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ തെലങ്കാനയിലെ ഖമ്മത്തെ BRS മഹാറാലിയിൽ ഒരു ഗംഭീര പ്രസംഗം നടത്തി. ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു പ്രസംഗം. സംഘപരിവാറിനെതിരെ, നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെ ഓരോ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാളിയും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എണ്ണമിട്ട് കയ്യിൽ വിരലെണ്ണി നിരത്തി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിക്കണം എന്നതായിരുന്നു സന്ദേശം. ഇത്തവണ ജനങ്ങളുടെ സർക്കാർ എന്നതായിരുന്നു ആ റാലിയുടെ മുദ്രാവാക്യം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കാത്ത എല്ലാവരും ഒറിജിനൽ പ്രസംഗം തന്നെ കേൾക്കണം, അത്ര രസകരമാണത്. ഹിന്ദുത്വയും ഹിന്ദുയിസവും ഒന്നല്ല. തെലങ്കാനയിലെ ഭൂസമരങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിയില്ല. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ അവരുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വതന്ത്ര മതനിരപേക്ഷ പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കാണ് നമ്മുടേത്. കോർപ്പറേറ്റ് പ്രീണനത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിലുള്ളവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആളുകളെ മതപരമായി ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന CAA പോലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിലുള്ളവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മതേതരത്വം ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നവർ തന്നെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഭിന്നതകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ വിറ്റഴിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. 65,000 കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ മാത്രം പൊതു സ്വത്ത് വിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അവർ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. കോർപ്പറേറ്റുകൾ തട്ടിച്ച പണം കൊണ്ട് മാത്രം രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. രാജ്യത്തിന്റെ GDP കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വർഗീയ അജണ്ടയ്ക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടണം. കേരളത്തിലെ ജനം വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരം കവർന്നെടുക്കാനാണ് അതേസമയം കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യം ഒരു ടാക്സ്, ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഒരു രാജ്യം ഒരു യൂണിഫോം, ഇതെല്ലാം ഫെഡറൽ അധികാരത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ്. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആലോചിക്കുന്നു പോലുമില്ല. ഗവർണറുടെ ഓഫീസ് ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരത്തിന് മേൽ കുതിര കയറുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനം തകർക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സർക്കാരുകൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സമ്മതി നേടി ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാണെന്ന് കേന്ദ്രം ഓർമ്മിക്കണം. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലയാണ്. ഹിന്ദിയെ ദേശീയ ഭാഷയായി ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന മറ്റു ഭാഷകളുടെ പ്രാധാന്യം ഇടിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ് നമ്മുടെ സ്വത്വം. നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ തുല്യ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. കൊളീജിയത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ കടന്നു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം. കൊളീജിയം നിയമനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പങ്കുണ്ടാവണമെന്നത് ജുഡീഷ്യൽ അധികാരങ്ങൾ തകർക്കുന്നതാണ്. BJP സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പോലും ഇവിടെ രക്ഷയില്ല. കൊളീജിയത്തിൽ കേന്ദ്രം ഇടപെടുകയാണ്. ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തെ പോലും അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെതിരെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ശക്തമായ നിലപാട് പ്രതീക്ഷാർഹമാണ്. ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര രാജ്യമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലൂടെ നാം നേടിയ മതനിരപേക്ഷത, ജനാധിപത്യം, ഫെഡറലിസം, സാമൂഹ്യനീതി, സമത്വം തുടങ്ങിയ അവകാശങ്ങളെല്ലാം BJP അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. BJP സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂന്നാം മുന്നണി ഉണ്ടാക്കണം. ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന നല്ല രസമുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണത്. എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കേണ്ട പ്രസംഗമാണ്. ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കുറച്ച് പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ കൊടുക്കാം. മുഴുവൻ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരും കേൾക്കും. However, today we have a peculiar situation in which a political formation that was not part of our national freedom struggle is in power in the country. The followers of those who tendered unconditional apologies to the colonizers and promised to serve the imperial crown are at the helm of affairs today. They have been and remain antagonistic to the values of our anti-colonial struggle. Ideas such as secularism, democracy, federal structure, social justice, and equality were championed through it, and subsequently they were included in India's constitution so as to uphold the values championed by our freedom struggle. Since those in power now were not part of our collective struggles then,
They do not know the values on which India has been built as a sovereign democratic republic. So, they seek to alter the basic structures on which our modern nation has been built, even as they call for celebrations such as Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate the 75th anniversary of India's independence. Amidst the glam and glitter of these celebrations, they seek to undo the very foundations of our country, our democracy, and our constitution. Our constitution starts with the preamble in which we have enshrined the basic values that we uphold as Indians: sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality, and fraternity. By signing various international defense agreements, they go against the concept of sovereignty. By allowing the concentration of wealth through consistent appeasement of corporates, they go against the concept of socialism. By seeking to replace parliamentary democracy with presidential form of governance, they go against the concept of democracy. By enacting laws which divide the people on communal lines, as in the case of the Citizenship Amendment Act, they thwart the concept of secularism. After the preamble comes part 1, in which we define India. It states, India, that is Bharat, shall be a union of states. The states are the basic units of India, our country. It is the union of states that creates India, our country. That is why India has a federal structure. Yet those in power think that we are a unitary state. We need to remember that their predecessors had promised to declare India as a unitary state in their manifesto published in the run-up to the 4th general election held in India in 1967. The Union government is consciously trying to destroy the country's federal structure. Repeatedly, laws are being enacted by the Parliament on subjects in the state list in the Constitution, be it law and order, agriculture, cooperation, power, or so on. Bills that infringe upon the rights of the states are being enacted into laws, even without seeking the opinion of state governments. Even while entering into international agreements that affect the states, the Union government does not inform state governments, let alone seek their consent. Slogans such as "One Nation, One Tax," "One Nation, One Uniform," "One Nation, One Election" are all attacks on federal structure. When states try to mobilize resources through additional alternative sources, the Union intervenes and sabotages such moves. On the one hand, the right to avail loan is curbed, and on the other, the additional resources are sealed. Along with this, the funds that are made available to the state by the Constitution too are denied. Such attacks are most acute in the states that are ruled by governments that are opposed to the BJP RSS combine ruling the union. We are seeing it in Telangana as well as in Kerala. Attacks against the states' rights and powers are being carried out even by politically misusing the office of governor. Widespread efforts are on to take control of the higher education sector through the governors in their capacity as chancellors. Assent to legislations that have been enacted by the state legislatures are being withheld. Such affronts on the supremacy of state legislatures weaken
not just our federal structure, but even our democracy too. Democracy should be protected if the values that we fought for are to be secured. We do not have any option but to resist these moves more unitedly. The weakening of our parliamentary democracy is evident in the way in which our parliamentary norms and precedents are being bulldozed. Bills are being passed without adequate discussions or calling for division in the parliament, and this weakens our parliamentary democracy. All ethics and norms of democracy are being violated. Governments that have come to power in the states by winning a majority in the assembly elections are being toppled through horse trading. Such unethical efforts to form governments in the states weaken the very foundations of our democracy, which is based on a multi-party system. Such a multi-party system is essential if we are to preserve and promote our diversities while remaining united as one. Unity in diversity is the most cherished of India's ideals. It is what has defined us as a nation right from the days of our freedom struggle. India's varied languages are the expressions of our diversities. Our mother tongues are part of our cultural identities. However, efforts are on to portray Hindi as the national language while sidelining all our native languages, be it Telugu or Tamil or Kannada or Malayalam or Bengali or Odia or Assamese or Punjabi or Urdu or Gujarati or Kashmiri and so on. Imposing Hindi by doing away with our mother tongues will affect the integrity of the nation. Even the independence of our judiciary is being attacked. The statement of the 2.2% to 0.8% infrastructure sector has declined from the statement of the law minister to the effect that the union government should have a decisive say in the appointment of judges goes to prove that the BJP government is hell-bent on destroying judicial autonomy and to subvert the judiciary into a nominated body of the union government. The Chief Justice himself has resisted the move, and it is commendable that the judiciary in general and the Supreme Court in particular have taken a firm stand, keeping the spirit of the independence of judiciary high. Not merely members of the union cabinet, but even the nominees are trying to meddle with the autonomy of the judiciary. Last week, the Vice President attacked the Supreme Court for striking down the NJSC Act of 2015. He even went on to say that he does not agree with the restriction imposed by the Supreme Court, which ensures that the Parliament cannot amend the basic structure of the Constitution. It is rather unfortunate that even the highest office, such as the Vice President, are making certain remarks that go against the Constitution and its spirit. India's identity as a democratic and secular country was molded in the fire of our anti-colonial struggle. The concept of India that is inclusive of different languages and cultures emerged during our national movement. Right now, these very characteristics of India are under a grave threat. The threat is posed by the present generation of those who were sycophants of the empire but betrayers of our struggles. It was those betrayers who murdered the father of our nation. Gandhiji, a practicing Hindu,
was killed by the proponents of Hindutva. That is ample proof that Hindutva is not the same as or even related to Hinduism. The religion resorting to Hindutva efforts are on to create communal polarization in the country. By creating polarization, a last-ditch effort is being made to diffuse the public anger against the misplaced policies of the Union government. The fallout of such anti-people policies are there all around us. Public sector enterprises, which are the wealth of the nation, are being sold off. In the last budget alone, rupees 65,000 crores was sought to be raised through their sale. They say that they do not have money to provide relief to the ordinary people, but they have written off corporate loans to the tune of rupees 11 lakh crores in the last 5 years alone. This amount would have sufficed to ensure food security to the entire people of the nation. The MGNREGS envisaged by the left as a scheme to aid the rural population in their distress is being scuttled. Allocation for it and workdays are under it are repeatedly being cut down. The country's development is in doldrums. Figures denote that GDP growth has declined from 7.4% to 4.7%. Industrial growth has plummeted from 2.2% to 0.8%. Infrastructure sector has declined from 19.4% to 9.8%. With regard to foreign exchange reserves too, the country is headed for trouble. Our forex reserves have shrunk from 642.2 billion in 2021 to 528.37 billion US dollar last October. The constant rise of petroleum prices has pushed the people's lives into misery. All this has made life extremely difficult for the common man. There is a sharp increase in hunger and poverty. In the global hunger index, we are 107th among 121 nations around the world. 80% of the people pushed into poverty because of COVID are in India. Imposition of GST on essential articles has spiked price rise. Last year, India's wholesale inflation has touched a 3-decade high. Price rise is as high as 39%. Even amidst such dire circumstances, welfare measures for the poor are being denied. Atrocities are being committed against minorities, women, SCs and STs. The idea of equality is given a go-by. Laws such as CAA, which seeks to alter our secular polity into a religious state, are being introduced. The main issues of the ordinary and the poor are related to their livelihoods. To create better living conditions, we need to forge the unity of the ordinary and the poor. People's unity has to emerge against the communal agenda that seeks to divide us. It is our duty to resist the backward march of our nation. As far as Kerala goes, we are resisting both communalism and neoliberalism, which are pushing our people into miseries. We are ensuring development and welfare in a communal tension-free atmosphere so that our people can enjoy the fruits of progress and lead peaceful lives. I hope that today in Khammam,
the land of people's resistances, we will have the beginning of a new resistance, a resistance to secure the ideals that we fought for in our freedom struggle, a resistance to protect our secularism, our democracy, our constitution, and thereby our nation. I conclude by once again extending greetings to all of you gathered here. Thank you.